Start. హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ. గాయస్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు 11 o'clockకి డైలీ లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లైవ్ టెస్ట్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. ఈ బిట్స్ మీరు చూడడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బిట్స్ పై చాలా అవగాహన వస్తుంది. సో ఎటువంటి బిట్స్ వచ్చినా మీరు ఎన్టీపీసీకి కానీ గ్రూప్ డీలో కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తారు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం చేస్తారంటే డైలీగా జరిగే ఈ లైవ్ టెస్ట్ని అయితే పాల్గొనండి. అండ్ ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అయితే తెలుసుకుందాం. సో లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. సో రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇందులో రైల్వేకి సంబంధించిన ది బెస్ట్ కోర్సెస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో ఇందులో ఎన్సీఈఆర్టీ కంటెంట్తో స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్తో 6 months వ్యాలిడిటీతో కోర్సెస్ పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ కోర్సెస్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. సో క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ సెక్టార్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎమిటర్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్? గ్రీన్ హౌస్ వాయువులను అత్యధికంగా విడుదల చేసే రంగం ఏది? ఆప్షన్ ఏ వేస్ట్, ఆప్షన్ బి ఎనర్జీ, ఆప్షన్ సి ల్యాండ్ యూజ్ చేంజ్, ఆప్షన్ డి అగ్రికల్చర్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్, త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ మసూమ్. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయాలి కూడా మీరు. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. So next question, which is an international treaty among industrialized nations that sets mandatory limits on greenhouse gas emissions? పారిశ్రామిక దేశాలలో గ్రీన్ హౌస్ వాయు ఉద్గారాలపై తప్పనిసరి పరిమితులను నిర్ణయించే అంతర్జాతీయ ఒప్పందం ఏది? సో ఆప్షన్ ఏ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్, ఆప్షన్ బి జెనీవా ప్రోటోకాల్, ఆప్షన్ సి క్యోటో ప్రోటోకాల్, ఆప్షన్ డి బోన్ అగ్రిమెంట్. So the correct answer is option C, Kyoto Protocol is the right answer. So next question, which of the following reasons can be attributed to Arctic greening? క్రింది వాటిలో ఆర్కిటిక్ గ్రీనింగ్కు కారణం ఏమిటో చెప్పవండి. సో ఆప్షన్ ఏ రైజింగ్ పొల్యూషన్, ఆప్షన్ బి ఓజోన్ లేయర్ డిప్రెషన్, ఆప్షన్ సి ఓషియన్ కరెంట్ ఫ్లో, ఆప్షన్ డి గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. గుడ్ మార్నింగ్, హ్యాపీ. సో ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సో మీ ఆన్సర్స్ తొందరగా పెట్టండి. సో ఇన్ విచ్ ఇయర్ డిడ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సక్సీడ్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ an agreement to freeze CFC production in 1986 levels? గుడ్ మార్నింగ్ మాధవరావు. సో 1986 స్థాయిలలో సిఎఫ్సి ఉత్పత్తిని స్తంభింప చేయడానికి ఏ సంవత్సరంలో ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణ కార్యక్రమం యుఎన్ఈపి ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడంలో విజయం సాధించింది? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో అందరూ కూడా క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి. సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెమికల్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ ఈజ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాజింగ్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్? క్రింది వాటిలో ఏ రసాయనాలు లేదా వాయువులు గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావానికి కారణమవుతున్నాయి? సో ఆప్షన్ ఏ వాటర్ వేపర్, O2 అండ్ సిఎఫ్సిస్, ఆప్షన్ బి NO2, O2 అండ్ SO2, ఆప్షన్ సి వాటర్ వేపర్, CO2 అండ్ సిఎఫ్సిస్, ఆప్షన్ డి NO2, CO2 అండ్ SO2. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్.
Very good, all of you. So the correct answer is option C. C is the right answer. So next question. India and France signed an implementation agreement on mobilize your city MYC to reduce. తగ్గించడానికి భారతదేశం మరియు ఫ్రాన్స్ మొబిలైజ్ యువర్ సిటీ పై అమలు ఒప్పందంపై సంతకం చేశాయి. సో ఆప్షన్ ఏ ట్రాఫిక్ ఇన్ ద సిటీ, ఆప్షన్ బి పార్టికులేట్ మ్యాటర్, ఆప్షన్ సి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్, ఆప్షన్ డి సెవాగ్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. Very good. So the answer is option C is the right answer. So next, which of the following activity is not responsible for greenhouse effect? క్రింది వాటిలో ఏది గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావానికి కారణం కాదు? ఆప్షన్ ఏ యూజ్ ఆఫ్ పెట్రోల్ వెహికల్స్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఆప్షన్ బి ఎమిషన్ ఫ్రమ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్, ఆప్షన్ సి యూజ్ ఆఫ్ వుడ్ యాజ్ యూజ్ ఫ్యూయల్, ఆప్షన్ డి యూజ్ ఆఫ్ సోలార్ కార్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో the correct answer is option D is the right answer. Next, clean development mechanism program is used to reduce dash. Clean development mechanism program ను డాష్ తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఆప్షన్ ఏ వాటర్ స్కార్సిటీ, ఆప్షన్ బి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్, ఆప్షన్ సి డిఫారెస్టేషన్, ఆప్షన్ డి సౌండ్ పొల్యూషన్. So the correct answer is option B is the right answer. So next, the Central Pollution Control Board was set up by the government in the year dash. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలిని ప్రభుత్వం ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేసింది? సో the correct answer is option A 1974 is the right answer. So next question. Which of the following production activities is the largest emitter of CO2? సో క్రింది ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలలో ఏది CO2 యొక్క అతి పెద్ద ఉద్గారిణి? ఆప్షన్ ఏ టెక్స్టైల్ ప్రొడక్షన్, ఆప్షన్ బి క్రాప్ ప్రొడక్షన్, ఆప్షన్ సి మీట్ ప్రొడక్షన్, ఆప్షన్ డి థర్మల్ పవర్ ప్రొడక్షన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సెస్ని చూడండి. సో కంటెంట్ మొత్తం కూడా ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో తయారు చేసింది అండ్ అలాగే స్టేట్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీతో క్లాసులు చెప్పించింది. సో డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి, చూడండి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎయిర్ పొల్యూట్స్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ షూట్? క్రింది వాయు కాలుష్య కారకాలలో దేనిని మసి అని పిలుస్తారు? సో ఆప్షన్ ఏ ఓజోన్, ఆప్షన్ బి లీడ్, ఆప్షన్ సి particulate matter, option D carbon monoxide. So the correct answer is option C is the right answer. Next, the Air Prevention and Control of Pollution Act was introduced in India in dash. భారతదేశంలో వాయు కాలుష్య నివారణ మరియు నియంత్రణ చట్టాన్ని డాష్ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారు. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ is the right answer. So next, dash gas released from chlorofluorocarbons is harmful to the ozone layer. క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ల నుంచి విడుదలయ్యే డాష్ వాయువు ఓజోన్ పొరకు హానికరం. సో ఆప్షన్ ఏ హైడ్రోజన్, ఆప్షన్ బి క్లోరిన్, ఆప్షన్ సి నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్, ఆప్షన్ డి హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ కాజెస్ హై ఫీవర్? సో కలుషితమైన గాలిలో క్రింది వాటిలో ఏది హై ఫీవర్కు కారణమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ ఓజోన్, ఆప్షన్ బి పార్టికులేట్ మ్యాటర్, ఆప్షన్ సి పోలన్, ఆప్షన్ డి కార్బన్ మోనాక్సైడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి పోలన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పార్టిసిపేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ డాష్. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్లు డాష్ని నియంత్రించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఆప్షన్ ఏ నాయిస్ పొల్యూషన్, ఆప్షన్ బి ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఆప్షన్ సి విజువల్ పొల్యూషన్, ఆప్షన్ డి వాటర్ పొల్యూషన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ నాయిస్ లెవెల్ ప్రపోజ్డ్ బై ద Central Board for Pollution Control for Residential Areas during the night? రాత్రి సమయంలో నివాస ప్రాంతాలకు కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు ప్రతిపాదించిన ప్రామాణిక
ప్రామాణిక శబ్ద స్థాయి ఎంత? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు షార్ట్ లివ్డ్ క్లైమేట్ పొల్యూటెంట్స్? క్రింది వాటిలో ఏది స్వల్పకాలిక వాతావరణ కాలుష్య కారకాలకు చెందదు? ఆప్షన్ ఏ హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్, ఆప్షన్ బి అమోనియా, ఆప్షన్ సి బ్లాక్ కార్బన్, ఆప్షన్ డి మీథేన్. So the correct answer is option B is the right answer. In 1987, the United Nations Environment Program UNEP succeeded in forming an agreement to freeze CFC production at levels. 1987లో ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణ కార్యక్రమం సిఎఫ్సి ఉత్పత్తి స్థాయిలలో స్తంభింపచేయడానికి ఒక ఒప్పందాన్ని రూపొందించడంలో విజయం సాధించింది. సో అది ఎప్పుడో అడుగుతున్నారు కదా. So the correct answer is option B, 1986 is the right answer. Next, from the given option, select the one that cannot be listed among the long run effects of ozone depletion. సో ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి ఓజోన్ క్షీణత యొక్క దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలలో జాబితా చేయలేని దాన్ని ఎంచుకోండి. సో ఆప్షన్ ఏ రెడ్యూస్డ్ గ్రోత్ ఆఫ్ టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్, ఆప్షన్ బి స్కిన్ క్యాన్సర్, ఆప్షన్ సి ఇంక్రీజ్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కన్సంప్షన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఆప్షన్ డి లోవర్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ aquatic animals. So the correct answer is option C is the right answer. So next, which of the following is not an environmental concern? క్రింది వాటిలో ఏది పర్యావరణ సమస్య కాదు? ఆప్షన్ ఏ ఇంక్రీజింగ్ కన్సంప్షన్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్, ఆప్షన్ బి రైజింగ్ ఓజోన్ లేయర్, ఆప్షన్ సి గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఆప్షన్ డి గ్లోవింగ్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ హాయ్ చలపతిరావు, హలో. So the right answer is option B is the right answer. సో రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. స్టేట్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీతో చెప్పిన క్లాసెస్, 6 months వ్యాలిడిటీ అండ్ ముఖ్యంగా కంటెంట్ మొత్తం ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో తయారు చేయబడింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్స్ని చూడండి. డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్, ozone layer is responsible for preventing harmful UV rays to enter the Earth's atmosphere. Which of the hydrocarbons are not responsible for depletion of the ozone layer? భూమి యొక్క వాతావరణంలోని హానికరమైన యూవీ కిరణాలు ప్రవేశించకుండా నిరోధించడానికి ఓజోన్ పొర బాధ్యత వహిస్తుంది. ఓజోన్ పొర క్షీణతకు హైడ్రోకార్బన్లలో ఏది బాధ్యత వహించదు? ఆప్షన్ ఏ అస్ఫాల్ట్, ఆప్షన్ బి ప్రొపెల్లెంట్స్, ఆప్షన్ సి రిఫ్రిజరెంట్స్, ఆప్షన్ డి ఫామ్ బ్లోయింగ్ ఏజెంట్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. A is the right answer. Next, Australia has one of the highest skin cancer incident and mortality rates in the world. It is caused mainly due to the exposure to UV rays. Which of the following UV rays are responsible for this? ప్రపంచంలో అత్యధిక చర్మ క్యాన్సర్ సంబంధం మరియు మరణాల రేటు ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది. ఇది ప్రధానంగా యూవీ కిరణాలకు గురికావడం వల్ల వస్తుంది. క్రింది వాటిలో ఏ యూవీ కిరణాలు దీనికి కారణమవుతాయి? ఆప్షన్ ఏ యూవీఏ, ఆప్షన్ బి యూవీబీ, ఆప్షన్ సి బోత్ యూవీఏ అండ్ యూవీబీ, ఆప్షన్ డి యూవీ రేస్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఓజోన్ లేయర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్? ఓజోన్ పొర దేంతో కప్పబడి ఉంటుంది, కూడి ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ ట్రై ఆక్సిజన్, ఆప్షన్ బి డై ఆక్సిజన్, ఆప్షన్ సి
Option C tetraoxygen. Option D monooxygen. So the correct answer is option A is the right answer. Next, which of the following greenhouse gases is not included under the Kyoto Protocol? క్రింది గ్రీన్హౌస్ వాయువుల్లో ఏది క్యోటో ప్రోటోకాల్లో చేర్చబడలేదు? ఆప్షన్ ఏ మిథేన్, ఆప్షన్ బి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆప్షన్ సి So the correct answer is option D is the right answer. Next, which of the following classes of chemicals can damage the ozone layer? ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీసే కింది రకాల రసాయనాలు ఏవి? ఆప్షన్ ఏ యాంటీ మైక్రోబయల్, ఆప్షన్ బి క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్, ఆప్షన్ సి ఫినాయిల్, ఆప్షన్ డి సుగంధ సమ్మేళనం. So the correct answer is option B is the right answer. Next, three of the following statements pertaining to non-biodegradable plastics indicate their implications on animals, plants and our surroundings. Choose the odd one out. జీవ అధోకరణం చెందని ప్లాస్టిక్లకు సంబంధించిన ఈ క్రింది మూడు ప్రకటనలు జంతువులు, మొక్కలు మరియు మన పరిసరాలపై వాటి స్వప్రభావాలను సూచిస్తాయి. వాటిలో భిన్నమైన దాన్ని ఎంచుకోండి. ఆప్షన్ ఏ choke the drains, ఆప్షన్ బి reduce the fertility of the soil, ఆప్షన్ సి plastic bags are durable carry bags, ఆప్షన్ డి can prove fatal when eaten by animals. So the correct answer is option C is the right answer. So next, some effects of large production of biodegradable waste are mentioned below. Choose the incorrect statement. జీవ అధోకరణం చెందే వ్యర్థాల భారీ ఉత్పత్తి కోసం కొన్ని ఉత్పత్తి ప్రభావాలు కింద పేర్కొనబడ్డాయి. సరికాని దాన్ని పేర్కొనండి. So the correct answer is option B. Next, in today's scenario, which change seen in human attitude has helped in decreasing the production of non-biodegradable waste to some extent? నీటి దృష్టాంతంలో మానవ వైఖరిలో కనిపించే ఏ మార్పు జీవాధోకరణం చెందని వ్యర్థాల ఉత్పత్తిని కొంతవరకు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది? సో ఆప్షన్ ఏ యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇన్ ప్యాకేజింగ్, ఆప్షన్ బి యూజ్ అండ్ త్రో యాటిట్యూడ్, ఆప్షన్ సి ఇంప్రూవ్మెంటింగ్ ఇన్ లైఫ్ స్టైల్, ఆప్షన్ డి యూజ్ ఆఫ్ jute bags. So the correct answer is very good. So the answer is option D is the right answer. Next, select the option which contains only biodegradable substances. జీవ అధోకరణం చెందే పదార్థాలను మాత్రమే కలిగి ఉన్న ఎంపికను ఎంచుకోండి. ఆప్షన్ ఏ బ్యాటరీస్, పీపుల్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్, స్టీల్, బ్రెడ్, గ్లాస్, మెటల్స్, బ్యాటరీస్, కూరగాయలు, తొక్కలు, పాత బ్రెడ్, గాజు, లోహాలు. టెట్రా ప్యాక్, మెటల్స్, లెదర్ అండ్ బిస్కెట్స్, ఫ్రూట్స్. ఆప్షన్ సి గ్లాస్, మెటల్స్, ఎగ్షెల్స్, ప్యూర్ కేక్. ఆప్షన్ సి గ్లాస్, మెటల్స్, ఎగ్షెల్స్, పేపర్, టెట్రా ప్యాక్. ఆప్షన్ డి ఎగ్షెల్స్, పేపర్, స్టీల్, బిస్కెట్స్, పీల్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్.
So the correct answer is option D is the right answer. So next, recycling is one of the best methods to decrease the amount of waste generated. Some of its benefits and are given below. Which of the following is not an advantage of recycling? సో వ్యర్థాల ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి రీసైక్లింగ్ ఉత్తమ పద్ధతుల్లో ఒకటి. దాని ప్రయోజనాలు కొన్ని కింద ఇవ్వబడ్డాయి. సో కింద వాటిలో సైక్లింగ్ వల్ల ప్రయోజనం కానిది ఏది? ఆప్షన్ ఏ, ఇట్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ as it creates jobs. Option B, it reduces waste sent messages sent to landfills. So C, it is expensive and use energy. Option D, it prevents pollution. So the correct answer is option C is the right answer. సో అందరికీ రైల్వేకి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన పిఆర్ అకాడమీలో ది బెస్ట్ కోర్సెస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. స్టేట్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీతో క్లాసులు చెప్పించడం జరిగింది. అండ్ దాంతో పాటుగా మెటీరియల్స్ని మీకు ఎక్కడా లేని విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దయచేసి ప్రతిరోజు జరిగే ఈ లైవ్ కంటెస్ట్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. So next, the first step in the process of managing waste is segregation. Choose the wrong option regarding segregation of waste into different categories. వ్యర్థాలను నిర్వర్తించే ప్రక్రియలో మొదటి అడుగు వేరు చేయడం వ్యర్థాలను వివిధ వర్గాలుగా విభజించడానికి సంబంధించి తప్పు ఎంపికని ఎంచుకోండి. So the correct answer is option A is the right answer. So next, dash can be used for composting. Composting కోసం డాష్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఆప్షన్ E, e-waste. ఆప్షన్ B, కిచెన్ వేస్ట్. ఆప్షన్ C, మెడికల్ వేస్ట్. ఆప్షన్ D, ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్. So the correct answer is option B. Next question, a particular locality is focusing in 3 R cycle plus and reduce to decrease the production of non-biodegradable waste. What will be the correct sequence of following them? So the correct answer is option B is the right answer. What of the following practices is least harmful in the conservation of forests and wildlife? అడవులు మరియు వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో క్రింది వాటిలో ఏది అతి తక్కువ హానికరం? ఆప్షన్ ఏ, కన్వర్టింగ్ ఫారెస్ట్స్ టు ప్లాంటేషన్స్. ఆప్షన్ బి, యూజింగ్ ఫారెస్ట్స్ యాజ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్. ఆప్షన్ సి, బిల్డింగ్ రోడ్స్ అండ్ డ్యామ్స్ ఇన్ ఫారెస్టెడ్ ఏరియాస్. ఆప్షన్ డి, కలెక్టింగ్ నాన్ టింబర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ D is the right answer. Next, which of the following statement is correct? క్రింది ప్రకటనలో ఏది సరైనది? Biodegradable substances persist for a long time in the environment. Option A, biodegradable substances persist for a long time in the environment. Option B, enzymes, bacteria or the others saprophytes act on biodegradable substances and decompose them. Option C, non-biodegradable substances help the various members of the ecosystem.
Option D, non-biodegradable substances cannot be decomposed by physical process like hand in pleasure. So the correct answer is option B is the right answer. So the correct answer is option B is the right answer. Next, which of the following wastes cannot be degraded by bacteria other saprophytes? క్రింది వ్యర్థాలలో ఏది బ్యాక్టీరియా ఏది సాప్రోసైట్ల ద్వారా క్షీణించబడదు? ఆప్షన్ ఏ పాస్టర్ పేపర్, ఆప్షన్ బి excrete, option C leather, option D plastic. So the correct answer is option D is the right answer. Next, how can paper waste be reduced? కాగితం వ్యర్థాలను ఎలా తగ్గించవచ్చు? ఆప్షన్ 1 బై డిక్లేరింగ్, ఆప్షన్ బి బై రీసైక్లింగ్, ఆప్షన్ సి So the correct answer is option A. So next, what are the substances which be broken down by biological process called? జీవక్రియల ద్వారా విచ్ఛిన్నమయ్యే పదార్థాలను ఏమంటారు? ఆప్షన్ ఏ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ సబ్స్టెన్సెస్, ఆప్షన్ బి టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్, ఆప్షన్ సి బయోడిగ్రేడబుల్ మెటీరియల్ పదార్థం, ఆప్షన్ డి కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Which of the following is the most environment friendly method of disposing of organic wastes? క్రింది వాటిలో సేంద్రియ వ్యర్థాలను పారవేసేందుకు అత్యంత పర్యావరణ అనుకూలమైన పద్ధతి ఏది? ఆప్షన్ ఏ కంపోస్టింగ్, ఆప్షన్ బి ఇన్సినరేషన్, ఆప్షన్ డి సి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఆప్షన్ డి విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి ల్యాండ్ ఫిల్స్. So the correct answer is option A is the right answer. Next, what is the environmental loss if many trees are cut in a forest to get wood? ఒక అడవిలో కలప కోసం అనేక చెట్లను నరికివేస్తే పర్యావరణానికి కలిగే కష్టం ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ ఇట్ విల్ లీడ్ టు సాయిల్ ఎరోజన్ అండ్ డికోరోజన్, ఒక అడవిలో కలప కోసం అనేక చెట్లను నరికివేస్తే పర్యావరణానికి కలిగే నష్టం ఏంటి? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ప్రతి ఒక్కరూ రైల్వే జాబ్కి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సెస్ని చూడండి. డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో అందరూ కూడా పిఆర్ అకాడమీ కోర్స్ని బుక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, జాయింట్ ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? ఉమ్మడి అటవీ నిర్వహణ కింది వాటిలో దేనికి ఉదాహరణ? ఆప్షన్ ఏ పార్టిసిపేటరీ అప్రోచ్, ఆప్షన్ బి సింగిల్ మ్యాన్ డామినెన్స్, ఆప్షన్ సి పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ, ఆప్షన్ డి ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ. గుడ్ మార్నింగ్ నాని. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. So next, different colored dustbins are provided by some municipalities in some cities and towns. The blue one is used for collection. So dash. So కొన్ని నగరాలు మరియు పట్టణాల్లో కొన్ని మున్సిపాలిటీలు మరియు వివిధ రంగు చెత్తబట్టలను అందిస్తాయి. సో నీలం రంగు దేన్ని సేకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది? సో ఆప్షన్ ఏ మెడికల్ వేస్టెస్, ఆప్షన్ బి అగ్రికల్చరల్ వేస్టెస్, ఆప్షన్ సి రీయూజబుల్ వేస్టెస్, ఆప్షన్ డి కిచెన్ వేస్టెస్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ C, reusable wastage is the right answer. So next,
Biodegradable plastics are the new industry for the export as well as marketing. Some advantages of these plastics are mentioned below. Which option is not an advantage? Biodegradable ప్లాస్టిక్లు ఎగుమతి మరియు మార్కెటింగ్ కోసం కొత్త పరిశ్రమ. ఈ ప్లాస్టిక్ల యొక్క కొన్ని ప్రయోజనాలు కింద పేర్కొనబడ్డాయి. సో ఏ ఎంపిక ప్రయోజనం కాదు? ఆప్షన్ ఏ లెస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎమిషన్స్. ఆప్షన్ బి కెనాట్ బి కంపోస్టెడ్. ఆప్షన్ సి కన్జ్యూమ్ లెస్ ఎనర్జీ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఆప్షన్ డి ఈజీ టు రీసైకిల్. So the correct answer is option B is the right answer. Very good. So next question. In which cell should iron be placed in the following table? So క్రింది పట్టికలో ఇనుమును ఏ సెల్లో ఉంచాలి? So the correct answer is option B is the right answer. So next, which of the following are not considered as biomedical wastes? సో క్రింది వాటిలో వేటిని జీవవైద్య శాస్త్రం వ్యర్థాలుగా పరిగణించారు? ఆప్షన్ ఏ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్, ఆప్షన్ బి మెడికల్ వేస్ట్, ఆప్షన్ సి యానిమల్ వేస్ట్, ఆప్షన్ డి ఫుడ్ వేస్ట్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ డిస్పోజబుల్ ఆఫ్ హజార్డ్స్ వేస్ట్? ప్రమాదకర వ్యర్థాలను పారవేయడానికి ఉత్తమ పద్ధతి ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ ల్యాండ్ ఫిల్స్, ఆప్షన్ బి ఓషన్ డంపింగ్, ఆప్షన్ సి incineration, option D composting. So the correct answer is option C is the right answer. So next question, what does segregation at source mean in terms of non biodegradable wastes? జీవ అధోకరణం చెందని వ్యర్థాల పరంగా మూలం వద్ద విభజన అంటే ఏంటి? చూడండి, ఇక్కడ ABCD ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ D is the right answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ నాట్ బయోడిగ్రేడబుల్? క్రింది వాటిలో జీవ అధోకరణం చెందని పదార్థాలు ఏవి? ఆప్షన్ ఏ లెదర్ బెల్ట్ అండ్ కాన్వర్స్ షూ. ఆప్షన్స్ బి గ్లాస్ డిష్ అండ్ ప్లాస్టిక్ కవర్. ఆప్షన్ సి ఏ వూలన్ బ్లాంకెట్ అండ్ ఏ jute rope. Option D a cardboard box and paper bag. So the correct answer is option B is the right answer. So the next question, in the following table where would a broken plastic bucket be placed? So the correct answer is option B. B is the right answer. So last question, we should refrain from using plastics because dash. మనం ప్లాస్టిక్స్ను వాడడం మానేయాలి. ఎందుకని? ఆప్షన్ ఏ ఎంజైమ్స్ ఆర్ unable to break down plastics. Option B plastics are water soluble. Option C plastics are not long lasting. Option D plastics are easily degraded by insects. So the correct answer is option A. Enzymes are not unable to break down plastics. ఓకే, సో రైల్వే జాబ్కి ప్రిపేర్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన దగ్గర NCERT కంటెంట్తో తయారు చేసిన కంటెంట్ ప్లస్ 1,00,000 బిట్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా PR అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్సెస్ని తీసుకోండి, మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి. అండ్ డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ గాయస్. అండ్ ప్రతిరోజు కూడా మనకి లైవ్ 11 o'clockకి జరగడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ టైంకి అందుబాటులో ఉండండి. ఈ బిట్స్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే గాయస్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్. మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. సీ యూ గాయస్.